హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ని హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటున్నాము. ఓకే, హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ హీఈస్ ద నామినల్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. ఎగ్జిక్యూటివ్కి నామినల్ హెడ్ ప్రెసిడెంట్. He is also the supreme commander of the armed forces. He or she is the supreme commander of the armed forces. సో ఇలా హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అయినందుకు కారణంగా తనకి కొన్ని పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి సెపరేట్గా ఉంటాయి. ఓకే, త్రూ విచ్ షీ కెన్ గవర్నెన్స్ని ఇంకొంచెం ప్రాపర్గా ఎఫిషియెంట్గా చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ చేతిలో కొన్ని పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఆ పవర్స్ ఏంటో ఫంక్షన్స్ ఏంటో మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అసైన్ చేస్తున్నవి ఈ వీడియోలో మనం కాంప్రిహెన్సివ్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెషన్. సో ఈ వీడియో ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్లే ముందు నేను ప్రెసిడెంట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ప్రెసిడెంట్స్ రోల్ ఏంటి, పవర్స్ ఏంటి, బేసిక్ పవర్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, అండ్ ఇండియాలో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్, ఈ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇలాంటి కొన్ని టాపిక్స్ అన్ని నేను ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే వీడియోలో కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ దిస్ వీడియో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ దిస్ సెషన్. మీకు ఒక క్లియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? టు ఫుల్ఫిల్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ as the head of the state, president ఏమనుకున్నాం మనము, he is the head of the state. The constitution of India, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మెన్షన్ చేసి ఉంది ఈ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. It grants the president certain powers and functions to effectively serve as the head of the state and oversee the functioning of the government. ఓకే, సో ఆ పవర్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్, డిప్లొమాటిక్ పవర్స్, మిలిటరీ, ఎమర్జెన్సీ, ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్, వీటో అండ్ పార్డనింగ్ పవర్. ఓకే, సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే ఈ పవర్స్ గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంది. మన కాన్స్టిట్యూషనే ప్రెసిడెంట్ కి ఆ రైట్స్, పవర్స్, ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మన ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కాబట్టి తన ఫంక్షనింగ్ కి ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉండడానికి కొన్ని రైట్స్, కొన్ని పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఇస్తుంది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మెన్షన్ చేసింది. సో ఈ ఒక్కొక్క పవర్, ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని కాంప్రిహెన్సివ్ గా డీటెయిల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పవర్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అండ్ ఫంక్షన్స్. The President of India is the formal head of the executive branch of the government and all actions taken by the government are carried out on his name. Okay, executive powers ante enti, executive ante enti, it is the actions. Legislative body ante enti, law making body. Executive ante actions perform chesedi. Ever actions perform chestaru, it is the prime minister along with the council of ministers. ఓకే, సో వీళ్ళు యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నా, వీళ్ళు యాక్షన్స్ చేస్తున్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఎలానో తెలుసుకుందాం. ఓకే, హీ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రూల్స్ ఫర్ అథెంటికేటింగ్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ as well as to streamline the administration of government business and allocate tasks among ministers. Okay, rules establish చేస్తారు. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఎలా చదవడానికి అండ్ ఆథెంటికేట్ చేయడానికి. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ అలొకేట్ చేస్తారు మినిస్టర్స్ కి. దిస్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 77. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. హీ హ్యాస్ ద అథారిటీ టు అపాయింట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ కీ ఆఫీషియల్స్ సచ్ యాజ్ అటార్నీ జనరల్ అండ్ ద కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నర్స్ ఎక్సెట్రా. This is one of the important article. Okay, president ని ఎవరు ఎలెక్ట్ చేస్తారు? ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఎలెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ అయ్యాక దెన్ ప్రెసిడెంట్ he appoints the prime minister and other ministers called as the council of ministers. అన్నిటితో పాటు he also appoints the governors for the state. ఇంకెవరైనా అపాయింట్ చేస్తారు? అటార్నీ జనరల్, కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఓకే, సో ఇవి అందరి అపాయింట్మెంట్స్ ఎవరు చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్. ఆల్ దీస్ పీపుల్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వీళ్ళ అపాయింట్మెంట్స్ అందరూ ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఉంది. ఓకే,
He can also request information from the Prime Minister and other ministers. He can initiate investigations into conditions of marginalized communities and promote cooperation between central government and states. Okay. ఓకే. సో, మన గవర్నమెంట్ నంబర్ ఆఫ్ పాలిసీస్‌ని అండ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్‌ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. కొత్త కొత్త పాలిసీస్‌ని ప్రతి ఇయర్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో, ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్‌కి అసలు మన గవర్నమెంట్‌లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది? సపోజ్ పాలిసీస్‌ని మీరు లాంచ్ చేశారు. దానివల్ల ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా? సో, ఇలాంటి కొన్ని క్వెషన్స్‌ని ఇంకొంచెం బెటర్ అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ అదర్ మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్‌ని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ని కూడా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా మన ఒక ఫండమెంటల్ ఒక స్టేట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకున్నాం కదా. సో, అలాంటి ఒక కమ్యూనిటీస్ ని కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా స్టేట్స్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా ప్రెసిడెంట్ యొక్క పవర్. ఓకే, అండ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Additionally, he has the authority to appoint administrators for union territories and has the power to declare certain areas as scheduled or tribal areas. Okay, this is also one of the important point. Who has the power to declare certain areas as scheduled or tribal areas? President, our state yokka governor, chief minister, ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేయగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ హూ క్యాన్ డిక్లేర్ సర్టన్ ఏరియాస్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ ఆర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం గవర్నర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తారనుకున్నాం కదా స్టేట్స్ కి, యూనియన్ టెరిటరీస్ కి అపాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. మనం ఏమనుకున్నాము, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు? చీఫ్ మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, సో చీఫ్ మినిస్టర్ లో ఎలాగో ప్రెసిడెంట్ సే లేదు. సో యూనియన్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ని ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ అపాయింట్స్. ఓకే, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అయ్యాక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. దాంతో పాటు కొన్ని మినిస్టర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అలాగే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ గవర్నర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తారు, అటార్నీ జనరల్, కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. స్టేట్స్ కాకుండా యూనియన్ టెరిటరీస్ కి ఎవరు ఉంటారు అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. వాళ్ళని కూడా ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఇంకేమేమి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనుకున్నాము? సో బేసికలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ని అడగొచ్చు ప్రెసిడెంట్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అండ్ ఆల్సో మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ గురించి ఎలా రన్ అవుతున్నాయి అని ఇన్స్పెక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్టేట్స్ ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ ని ప్రమోట్ చేయాలి. అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి టాస్క్స్ అపాయింట్ చేయడము. ఓకే, యూనియన్ టెరిటరీస్ కి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ని డిక్లేర్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనుకున్నాము. పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా టాస్క్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అయినా ఎవరి నేమ్ తో చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు జుడిషియల్ పవర్స్ ఏంటో చూద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జుడిషియరీ, ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద పవర్ టు అపాయింట్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్. Okay, he also has the ability to consult the Supreme Court for advice on legal or factual matters, though the advice given is not binding on him. These article numbers are also important. Okay, so Supreme Court ni president eppudaina denipaina advice adugocha. Okay, ante yes, Supreme Court ni president ఏదైనా టాపిక్ పైన he can ask the advice of the Supreme Court. Supreme Court ఇచ్చే advice is not binding, is non-binding by nature. అంటే ప్రెసిడెంట్ పాటించవచ్చు, పాటివ్వకపోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. Additionally, the president has the authority to grant clemency, including pardons, reprieves, and commutations to individuals convicted for offences and can suspend or reduce sentences. This is the special power of the president called pardoning power. ఇది మనం సెపరేట్ టాపిక్ కింద చదువుకున్నాము ఇప్పుడు. సో పార్డనింగ్ పవర్ కూడా ఉంది ప్రెసిడెంట్ కి.
ఎవరైనా సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ ఏదైనా సెంటెన్సెస్ ఇచ్చిందనుకోండి కన్విక్ట్స్ కి, ఆ సెంటెన్సెస్ ని రెడ్యూస్ చేయడమా లేదా సెంటెన్సెస్ ని కంప్లీట్ గా రీప్లేస్ చేయడమా అనేది పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. This is the special power of the president, and the governor also has the pardoning power. However, ఈ governor pardoning power and president యొక్క pardoning power కొంచెం స్లైడ్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క pardoning power ఏంటి? ఆర్టికల్ 72. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ లో మనము జుడిషియల్ పవర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఏంటి జుడిషియల్ పవర్స్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ అపాయింట్స్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్. Okay, who appoints the chief justice and the other judges of supreme court and high court? Ante it is the president. Again, important point. President మాత్రమే సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. ఇంకొక జుడిషియల్ పవర్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇష్యూ పైన అడ్వైస్ కావాలంటే సుప్రీం కోర్ట్ ని అడ్వైస్ అడగొచ్చు. అండర్ వాట్ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 143. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన అడ్వైస్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా పాటించాలా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాన్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. And what we also learned about the pardoning power. Under Article 72, the President has the power to pardon the sentences issued by the Supreme Court or the High Court. Okay, next to that. Okay, now comes another important power and function of the President. What is it? Legislative powers. Legislative ante manam em anukunnamu, it is the law making power. Okay, please pardon me with my handwriting. Okay, law making. Okay, ఏంటో చూద్దాం. The president can summon and prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha on the advice of the prime minister. He also summons a joint sitting of both houses of the parliament, which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 న్యూ టర్మ్స్ వచ్చాయి, సమ్మన్ అండ్ ప్రోరోగ్. సమ్మన్ అంటే ఏంటి? టు కాల్ ఎవ్రీ వన్ టు మీట్. ఓకే, ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక ది ప్రెసిడెంట్ కాల్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ టు మీట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, సో 2 సెషన్స్ మధ్యలో ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 2 సెషన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ కెన్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 6 months. ఓకే, ప్రతి ఒక్క సెషన్ గ్యాప్ మధ్యలో 6 months గ్యాప్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇయర్లీ 2 times అయితే ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు మీట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సమన్. సమన్ అంటే ఏంటి? కాలింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు మీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రోరోగ్ అనుకున్నాము. ప్రోరోగ్ ఇస్ ద ఆపోజిట్, టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు ద సెషన్. ఎండ్ టు ద సెషన్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, నాట్ ద హౌస్. హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేయట్లేదు. It is not the dissolution of the house. Okay, prorogue ante enti? It is session ee rojki end ayindi ani చెప్పడం is prorogue. Okay, so who has the power to summon? Summon ante em anukunnamo? Calling out to meet, and prorogue ante put an end to the session is the president. Okay, power is with the president. He can also dissolve the Lok Sabha. Okay, Lok Sabha ni kuda dissolve cheyachu on advice of the Prime Minister. Okay, so dissolution of Lok Sabha is again a bigger topic. మనం దీన్ని సింపుల్ గా బ్రీఫ్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో లోక్ సభ టర్మ్ ఏంటి? ఎంత? ఇట్ ఈస్ 5 years. సో 5 years అవ్వక ముందు కూడా లోక్ సభని మొత్తంగా డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. డిజాల్వ్ అంటే ఏంటి? మెంబర్స్ అందరినీ ఇన్వాలిడ్ అని ప్రూవ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేయడం. ఓకే, సో దాన్ని డిజాల్వ్ అంటాం. ఏ బేసిస్ పైన డిజాల్వ్ చేస్తారు అంటే, ఏ బేసిస్ పైన డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఉన్న లోక్సభ ఇఫ్ యునో ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ దీన్ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆల్సో ఒకవేళ లోక్సభలో ఎవరైనా రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చారు ఆర్ ఒక రిజీమ్ ఫాల్ అయింది, ఒక పార్టీది డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది, రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఫాల్ అవ్వదు అని ప్రెసిడెంట్ కి అనిపిస్తే అప్పుడు కూడా లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డెజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే, లోక్సభ మెంబర్స్ అందరినీ ఇన్వాలిడ్ చేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇస్ డెజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఎవరు డిజాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది అంటే, ద రైట్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ డూ దిస్. హౌఎవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అడ్వైస్ కావాలి, డిస్క్రిషనరీ పవర్ కాదు.
ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏ కండిషన్స్ పైన అంటే, ఫస్ట్ ఇది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కనిపించింది అనుకోండి లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయాలి అని, అప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ డిజాల్వ్ ఇట్. ఆల్సో వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫీల్స్ దట్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ కొంతమంది రిజైన్ అయిపోతున్నారు, ఆర్ సమ్ రిజీమ్ ఒక పార్టీ హ్యాస్ ఫాలింగ్ డౌన్, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆ పవర్ కూడా, that is also the legislative power of the president. Okay, next చూద్దాం. He addresses the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. ఎవరు అడ్రస్ చేస్తారు సెషన్ ని అంటే, he's the president. Okay, he sends messages to the houses of parliament whether with respect to bill pending in the parliament or otherwise. హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ ఇంకా రాజ్యసభకి మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటారు, వెదర్ అబౌట్ ద బిల్ పెండింగ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ చూద్దాం. He appoints any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings when the offices of both Speaker and Deputy Speaker fall vacant. Okay, we know that the Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. Lok Sabha presiding officer evaru? It is the Speaker. Speaker absent అయినప్పుడు it is the Deputy Speaker. వీళ్ళిద్దరు absent అయినప్పుడు the President is the one who appoints Lok Sabhలో ఉన్న members నుంచి you take the position of the speaker అని అపాయింట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? when the speaker and the deputy speaker both are vacant. The seats are vacant. What is this article mentioning ante? Article 93. Okay, the powers of the president are really really important in terms of యూపీఎస్సీ మొత్తానికే ప్రెసిడెంట్ పవర్, ప్రెసిడెంట్ రోల్, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అంటే చాలా స్కోప్ ఉంది ఈ టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి. సో నేను అందుకే కాంప్రిహెన్సివ్ గా డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి ఒక్కటి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు క్లియర్ గా మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ థరో విత్ ద బేసిక్, ద ఫౌండేషన్స్ అవన్నీ మీకు, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దెమ్, క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగినా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు డెజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అనుకున్నాము. డెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? లోక్సభని మొత్తంగా వాళ్ళ క్యాండిడేచర్ అంతా వ్యాలిడ్ కాదు అని తీసేసి కొత్త ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం. ఓకే, దాని రైట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఆల్సో అ మెంబర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా లోక్సభలో ఒక మెంబర్ కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి రైట్ లేదు లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయడానికి, కానీ ప్రెసిడెంట్ కు ఉంది. ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మీరు కాన్సెప్ట్ స్టాండర్డ్ సెట్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆన్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎవరు డిజాల్వ్ అయిపోతున్నారు. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ కాబట్టి హీ విల్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు డిజాల్వ్. సో అందుకని ప్రెసిడెంట్ కి రైట్ ఉంది. సో ప్రెసిడెంట్ కూడా డిస్క్రిషనరీ పవరా అంటే తనంతలో తానే వెళ్ళి లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే కాదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్వైస్ తోటి లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంకొన్ని లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాము. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst the persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. Okay, Rajya Sabha lo President nominates 12 members from the field of literature, science, art and social service. Okay, he decides on questions as to disqualifications of members of the parliament in consultation with the election commission. Parliament lo ఎవరైనా మెంబర్స్ ని డిస్క్వాలిఫై చేయాలి అంటే ఆ గ్రౌండ్స్ ఏమై ఉండాలి, ఏ గ్రౌండ్స్ పైన డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు అని ఎలక్షన్ కమిషన్ తో కన్సల్ట్ అయ్యి అలాంటి ఒక గ్రౌండ్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. His prior recommendation or permission is needed to introduce certain bills like the money bills in the parliament. Okay, money bills ante something that is dealing with the monies and finances of the government. ఆ bills ని, bill ante enti? It is nothing but బిల్ పార్లమెంట్ లో ఉన్నంత సేపు దాన్ని బిల్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, ఇంకా అది పాస్ అవ్వాలి. పార్లమెంట్ లో పాస్ అయిందంటే దట్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్.
సో ఏదైనా యాక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాన్ని బిల్ అంటాం అనమాట. సో మనీ గురించి సంబంధించి ఫైనాన్సెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గురించి ఏదైనా బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ ఉండాలి. This is important. Okay. He can promulgate ordinances when Parliament is not in session. This is the special ordinance making power of the president. ఇది మనం సెపరేట్ గా చదువుకుందాం. ఓకే. సో ఇంకొన్ని లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఏంటి? రాజ్యసభకి 12 మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేస్తారు. హీ డిసైడ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. మెంబర్స్ ని ఏ గ్రౌండ్స్ పైన డిస్క్వాలిఫై చేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద కన్సల్టేషన్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్. అగైన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడము ఆర్ మెంబర్స్ ని డిస్క్వాలిఫై చేయడము, ఇలాంటి టాపిక్స్ దాని గురించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే. అండ్ మనీ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి పార్లమెంట్ లో అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ రికమెండేషన్ అనేది ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఆర్డినెన్సెస్ ని ప్రామల్గేట్ చేస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పవర్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇట్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. Money bills can be introduced in Parliament only with his prior recommendation. He causes to be laid before the Parliament the annual financial statement, that is the union budget. Okay, annual financial statement or the union budget ni Parliament mundu pettamani president adugutaru. Appudu the finance minister comes and reads out the statement. Manam news lo chustune untam kada. That is on the president అడిగినప్పుడు అప్పుడు annual financial statement ని చదువుతారు. No demand for grant can be made except on his recommendation. He can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. He constitutes the finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenues between center and state. Okay, so this slide has a number of new terms: money bills, finance commission, contingency fund, grants. ఇవన్నీ మనం ఒక్కొక్కటిగా చదువుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనీ బిల్. వాట్ ఈస్ అ మనీ బిల్? ఓకే, మనీ బిల్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ టాపిక్స్ సచ్ యాజ్ టాక్సేషన్, పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇలాంటి గవర్నమెంట్ యొక్క ఫైనాన్సెస్ గురించి మాట్లాడేది మనీ బిల్. సో అలాంటి బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఉండాలి. ప్రెసిడెంట్ ని అడిగి తన అసెంట్ ఉంటేనే మీరు దీన్ని ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు పార్లమెంట్. ఇప్పుడు మనం డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ విషయానికి వద్దాం. ఓకే, సో యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాము? ఒక ఇయర్ లాంగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మాకు ఇన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి, ఇన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనము ఇన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్కమ్ ఇన్ని సోర్సెస్ నుంచి మనకు వస్తుంది. ఓకే, సో అవన్నీ మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటాం. ఓకే, సో యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రిపేర్స్ ద యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క సెక్టర్స్ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీ కూడా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది, ఓకే, ఐటీ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క మినిస్టర్ ని మనం అడుగుతాం అనమాట, మీ సైడ్ నుంచి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి మీరు నాకు చెప్పివ్వండి, నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను అని. సో ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీ చెప్తుంది మాకు ఇన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటుంది, ఇన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మేము చేయాలి అని ఐటీ మినిస్ట్రీ చెప్తుంది. అలాగే వేరే మినిస్టర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీ తను డీటెయిల్డ్ గా అసెస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఒక నంబర్ అనేది ఎస్టిమేట్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో వీటిని ఏమంటాం మనము? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. మాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఇయర్, మేము ఇంత ఖర్చుని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఇయర్, దాన్ని మీరు ప్లీజ్ అప్రూవ్ చేయండి అని. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్. గ్రాంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏమి గ్రాంట్ అంటే ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ. ఓకే, మాకు ఈ సెక్టర్ లో ఇంత ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తుంది, మాకు అంత మనీ కావాలి, అంత బడ్జెట్ ని మీరు మా కోసం అలొకేట్ చేయండి అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. This is nothing but demand for grant. సో డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ ని కూడా ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ లేనిది ఇనిషియేట్ చేయలేరు. ఓకే, ఇప్పుడు కంటింజెన్సీ ఫండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. మనందరికీ తెలుసు ఫండ్స్. Funds in usual are of 3 types. One is contingency fund, consolidated fund, and
The other one is public account. Okay, so there are three types of funds: contingency, consolidated, and public account. So contingency fund పైన ప్రెసిడెంట్ యొక్క రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కంటింజెన్సీ ఫండ్ లో ఏముంటుంది అంటే దిస్ మనీ ఇస్ కెప్ట్ aside టు మీట్ అన్ఫార్సీన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏవైనా అన్ఫార్సీన్ సిచ్యువేషన్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు కంటింజెన్సీ ఫండ్ నుంచి మనీ బయటికి తీసి ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ పైనే ఆ మనీ బయటకు తీయొచ్చు కంటింజెన్సీ ఫండ్ నుంచి. ఓకే, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ తరఫున మనం గవర్నమెంట్ ఎర్న్ చేసే మనీ, ఇట్స్ రెవెన్యూస్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్, అవన్నీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, పబ్లిక్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇట్ కీప్స్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద మనీ దట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ వెన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాంకర్. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాంకర్ ఏవేవైతే మనీ రిసీవ్ చేసుకుందో ఆర్ ఏవేవైతే మనీ స్పెండ్ చేసిందో అవంతా పబ్లిక్ అకౌంట్లోకి వెళ్తాయి. సో దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్: కంటింజెన్సీ, కన్సాలిడేటెడ్ అండ్ పబ్లిక్ ఫండ్. సో ఏ ఫండ్ పైన ప్రెసిడెంట్ యొక్క రైట్ ఉంటుంది ఆర్ ఆ ఫండ్ నుంచి మనీ తీయాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ అసెంట్ ఉండాలి అంటే దట్ ఈస్ ద కంటింజెన్సీ ఫండ్. కంటింజెన్సీ ఫండ్ లో మనం ఎలాంటి మనీ పెడుతున్నామంటే టు మీట్ అన్ఫార్సీన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్ కమిషన్. ఫైనాన్స్ కమిషన్ అంటే ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి టైం టు టైం ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ ని అపాయింట్ చేస్తారు ఆర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క మేజర్ గోల్ ఏంటి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మధ్యలో ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. బేసిక్ అంటే ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సెంటర్ కి అండ్ స్టేట్స్ కి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి అన్ని డిసైడ్ చేసేది ఫైనాన్స్ కమిషన్. ఓకే, సో ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ని కూడా ప్రెసిడెంటే కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీ 5 years. సో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్ ఏమి చూసాం మనము? మనీ బిల్స్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్. ఓకే, యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని అడుగుతారు. డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ అంటే మా ఈ సెక్టర్ కి ఇంత అవసరం పడుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ అని డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నా కూడా ప్రెసిడెంట్స్ రికమెండేషన్ అవసరము. కంటింజెన్సీ ఫండ్, ఆ 3 ఫండ్స్ లో కంటింజెన్సీ ఫండ్ నుంచి డబ్బులు బయటికి తీయాలంటే ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ని ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూడండి, డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. డిప్లొమసీ అంటే ఏంటి? ఒక కంట్రీ అండ్ ఇంకో కంట్రీ మధ్యలో రిలేషన్స్. సో ఒక కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేయడం, మన ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయడం ఇన్ డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్. Okay, diplomatic powers and functions of the President of India include the international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President. However, they are subject to the approval of the Parliament. Internationally, ఏ treaties and agreements కైనా ఇండియా నుంచి ఏమైనా అగ్రీ చేస్తున్నామంటే it is on behalf of the President. However, internally Parliament యొక్క అప్రూవల్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరము. Okay, he represents India in international forums and affairs and sends and receives diplomats like ambassadors, high commissioners, etc. Okay, India ni international forums lo represent chesedi president. Okay, and alage bite countries nunchi ambassadors or high commissioners ni receive cheskunedi kuda president of India. Okay, ఇప్పుడు మిలిటరీ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాము. మనందరికీ తెలిసిందే ప్రెసిడెంట్ ఇస్ వాట్? ఈజ్ ద సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అని అనుకున్నాం. ఎస్, సో ఆ విషయానికి వస్తే ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా పవర్స్ ఏముంటాయో తెలుసుకుందాం. ఈజ్ ద సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ దట్ కెపాసిటీ he appoints the chiefs of the army, the navy and the air force. Okay, he can declare war or conclude peace subject to the approval of the parliament. Okay, Supreme Commander ka what does he do? He appoints chiefs of the army, navy and air force. War declare cheyochu and also peace kuda conclude cheyochu parliament yokka approval toti. Okay, so ippadi varaku manam em telusukunnamo? President ఇంకెవరెవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాము మనము in the previous slides throughout the session. If you were in my session from the beginning,
ప్రెసిడెంట్ ఇంకా ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు? చీఫ్ జస్టిస్, ఓకే, ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్. Okay, he appoints the prime minister and along with the council of ministers. He appoints the comptroller and auditor general of India. He appoints the attorney of India, attorney general of India. Inka anukunnamo, because he is the supreme commander, he also appoints the chiefs of army, navy and air force. Okay. Okay. Now coming to the emergency powers. ఎమర్జెన్సీని ఎవరు డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇండియాలో? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్. Sorry, it is the president. In addition to normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers to the president to deal with the following three types of emergencies: national emergency, president's rule, and financial emergency. ఈ టాపిక్స్ ని నేను కాంప్రిహెన్సివ్ గా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా అనే వీడియోలో కవర్ చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ చెక్అవుట్ దట్ వీడియో. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని కూడా అంటాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్, ఏమేమి అవుతాయి, అవన్నీ కూడా నేను కాంప్రిహెన్సివ్ గా ఆ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను. సో యూ కెన్ గో చెక్అవుట్ దట్ వీడియో ఫర్ అ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. సో ఫర్ నౌ ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుందన్నమాట ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీస్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి. ఆబ్వియస్లీ అది డిస్క్రిషనరీ పవర్ కాదు. పార్లమెంట్ కన్సల్ట్ చేశాక ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఈ ఎమర్జెన్సీస్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అండర్ థ్రెట్ because of war or external aggression or armed rebellion. వార్ అయినా లేదా ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా ఆర్మ్డ్ రిబెలియన్ అవుతున్నా ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ అవుతున్నా మన ఇండియా యొక్క సెక్యూరిటీ థ్రెట్ లో ఉంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఏదైనా స్టేట్, ఇండియాలో ఉన్న 28 స్టేట్స్ లో ఏదైనా ఒక స్టేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నట్టుగా తన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని రన్ చేయట్లేదు అని అనిపిస్తే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ని డిక్లేర్ చేసి ఆ స్టేట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని తన కంట్రోల్లో తీసేసుకుంటారు. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్లీ టేక్స్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి? వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ స్టేబుల్, అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తారు. Okay, so this is again the different powers that the president has during emergency situations. Okay. Okay, now we come to the ordinance making power. So ఈ ordinance making power గురించి మనం ఇందాక legislative powers లో మాట్లాడుకున్నాం. Ordinance making power ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ ఆర్డినెన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఏమనుకున్నాము, పార్లమెంట్ లో లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ ఎవరైనా ఫస్ట్ ఒక బిల్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ వాళ్ళ సెషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు బిల్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఆ బిల్ ని బోత్ ద హౌసెస్ పాస్ చేశాక అండ్ ఆల్సో మన హెడ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా పాస్ చేశాక దిస్ బిల్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్ అనుకున్నాము. అవునా? ఓకే, ఇది ఎప్పుడు, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ సినారియో, ఎప్పుడు వెన్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ సెషన్, వాళ్ళ సెషన్ అవుతున్నప్పుడు. ఓకే, మనం ఇంకోటి ఏమనుకున్నాము, టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ బోత్ ద సెషన్స్ ఏమనుకున్నాము, 6 months. ఓకే, సో ఈ 6 months డ్యూరేషన్ లో వెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ సెషన్ లో లేరు, ఓకే, దే నాట్ ఇన్ ద సెషన్, అప్పుడు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ చేయాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూ కెనాట్ కాల్ ద లోక్సభ రాజ్యసభ, రండి అందరు కూర్చోండి సెషన్ లో, మనం ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఒక బిల్ ని పాస్ చేసి ఒక యాక్ట్ ని చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి అని అనుకుంటూ కూర్చుంటే దట్ దట్ ద టైమ్ ల్యాప్స్ విల్ ఎండ్. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు కాబట్టి ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్. ఈ టైంలో వెన్ ద లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సెషన్ లో లేనప్పుడు బిల్ ని పాస్ చేసి యాక్ట్ ని పాస్ చేయడం ని ఆర్డినెన్స్ అంటారు. సో ఈ యాక్ట్ ని ఆర్డినెన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో సెషన్ లో లేనప్పుడు పాస్ చేసే ఒక పవర్ ఇస్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్.
అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆర్టికల్ 123 పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ టు ప్రామల్గేట్ ఆర్డినెన్సెస్ డ్యూరింగ్ రిసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. రిసెస్ అంటే ఏంటి? ఒక సెషన్ నుంచి ఇంకొక సెషన్ గ్యాప్ మధ్యలో. ఓకే, దాన్ని రిసెస్ అంటున్నాం. ఒక సెషన్ ఎండ్ అయింది, మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఆ బ్రేక్ ని మనం రిసెస్ అంటున్నాం. If at any time, except when both the houses of the parliament are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him require. ఓకే, ఏమంటున్నాడు? వెన్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆర్ ఇన్ సెషన్, బోత్ ద హౌసెస్ సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే చూసుకుంటారు, వాళ్ళే ఒక బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు, దాన్ని పాస్ చేసి యాక్ట్ ని చేసేస్తారు. కానీ వాళ్ళు సెషన్ లో లేనప్పుడు, ఎక్సెప్ట్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ సెషన్ అంటే వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సెషన్ అనే కదా అర్థం. సో ఆ సెషన్ లో లేనప్పుడు ఒకవేళ మన హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ కి అనిపించింది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ దట్ హ్యాస్ అరైజన్ దట్ నేను ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఐ కెనాట్ వెయిట్ ఫర్ బోత్ ద హౌసెస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు సెషన్, అప్పుడు తను ఆర్డినెన్స్ ని పాస్ చేస్తారు. ఓకే, now president can issue ordinance when one of the houses in the parliament is not in session. The maximum validity of an ordinance is 6 months and 6 weeks. అలా సెషన్స్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు తను ఏవైతే ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తారో దాని మాక్సిమం డ్యూరేషన్ ఏంటి అంటే ఆ ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్సెస్ ఎప్పటి వరకు వ్యాలిడ్, ఎప్పటి వరకు ఆ యాక్ట్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉంటాయంటే 6 months and 6 weeks. An ordinance will expire after 6 weeks once both the houses of the parliament are in session. ఓకే, మళ్ళీ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సెషన్ లోకి వచ్చాక 6 weeks అయ్యాక, 6 weeks గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ 6 months, 6 weeks అయ్యాక ఆ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం సీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఆర్డినెన్స్ విల్ ఎండ్. ఓకే, యూజువల్ గా 2 సెషన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఏమనుకున్నాం మనము? ఇట్ ఈస్ 6 months. ఓకే, సో 6 months గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ లో ఆర్డినెన్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్స్ ఎప్పటి వరకు రన్ అవుతుంది అంటే 6 months ప్లస్ 6 weeks. ఓకే, ఆ టైం లోపు లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ వచ్చేసాక 6 weeks తర్వాత ఆ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, a constitutional amendment cannot be made through ordinance. ఈ టైం లోపు వెన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫంక్షన్, ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ని చేయొచ్చా అంటే నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కెన్ నాట్ బి మేడ్ త్రూ ఆర్డినెన్స్ రౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఆర్డినెన్స్ రౌట్ ఇస్ ఎన్విసాజ్డ్ ఫర్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్. ఏదైనా ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే ఆ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఉంది. That is, if President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as circumstances appear to him to require. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి దట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నా యాక్షన్ కంపల్సరీ నేను తీసుకోవాలి టు మెండ్ ద సిచ్యువేషన్, ఈ సిచ్యువేషన్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి, అప్పుడు మాత్రమే ఆర్డినెన్సెస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఉట్టిగా మామూలుగా రెగ్యులేట్ అవుతున్న గవర్నెన్స్ ప్రొసీజర్ ని దానిపైన ఆర్డినెన్సెస్ ఇష్యూ చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ని ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. విచ్ ఆర్టికల్ is mentioning about ordinance making power? Article 123. ఓకే, వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఆర్టికల్ 123 అంటే ఏంటి? ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్. ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ లో ఎవరెవరు వస్తారు? లోక్సభ వస్తుంది, రాజ్యసభ వస్తుంది. వీళ్ళు సెషన్ లో లేనప్పుడు, వెన్ దే ఆర్ ఇన్ రిసెస్, అప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి అనిపించింది అనుకోండి తను యాక్ట్ చేయాలి అని, అప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ని ఇష్యూ చేస్తారు. ఆ ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్సెస్ డ్యూరేషన్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్ ఇస్ 6 months and 6 weeks. మళ్ళీ వీళ్ళు రిసెస్ అయిపోయాక మళ్ళీ పార్లమెంట్ సెషన్ లోకి ఎంటర్ అయినాక ఎన్ని వీక్స్ వరకు రన్ అవుతుంది అంటే 6 weeks. ఆ 6 weeks తర్వాత ఇట్ సీజెస్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆర్డినెన్సెస్ ని ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేయగలరు, నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో కాదు. అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ని కూడా ఆర్డినెన్స్
route issue చేయలేరు. Okay, you cannot do a constitutional amendment through the ordinance route. Okay, so this was about ordinance making power of the president. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వీటో పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్? అసలు వీటో అంటే ఏంటి? అండ్ ఈ వీటోకి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఏ పవర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, మనందరికీ తెలిసిందే ఒక బిల్ యాక్ట్ అవ్వాలంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ కావాలి, అవునా? సో ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఇవ్వాలి దానికి, అప్పుడే ఆ బిల్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఈ బిల్ అనేది వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర 3 పవర్స్ ఉంటాయి రిగార్డింగ్ ద బిల్. ఏంటి ఆ పవర్స్ అంటే గివ్ హిస్ అసెంట్ అంటే అప్రూవ్ చేసేయచ్చు బిల్ని, సో వెంటనే అది యాక్ట్ అయిపోతుంది. విత్ హోల్డ్ హిజ్ ఆర్ హర్ అసెంట్ అంటే రిజెక్ట్ చేయడం ఆ బిల్ని. ఓకే, అండ్ రిటర్న్ ద బిల్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. ఇంకొన్ని ప్రావిజన్స్ పెట్టి దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి రీకన్సిడర్ చేయండి అని మళ్ళీ పార్లమెంట్కి బిల్ని పంపిస్తారు. సో ఈ 3 పవర్స్ని మనం వీటో అంటున్నాం. Okay, the veto power enjoyed by the executive in modern states can be classified into the following. ఏంటి అవి అంటే absolute veto, reject the bill on which the bill lapses. ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్గా దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేయచ్చు. రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఆ బిల్ ల్యాప్స్ అయిపోతుంది, ఆ బిల్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 2, మనీ బిల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్. ఈ 2 బిల్స్కి ప్రెసిడెంట్ రిజెక్షన్ ఇవ్వలేరు, ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా హిజ్ అసెంట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి వీటో? సస్పెన్సివ్ వీటో, రిటర్న్ ద బిల్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ టు ద పార్లమెంట్. ఓకే, పార్లమెంట్కి మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు, రీకన్సిడర్ చేయండి దీంట్లో ఉన్న కొన్ని ప్రావిజన్స్ అని. పార్లమెంట్ రీకన్సిడర్ చేసి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర సెకండ్ టైం పంపించినప్పుడు it is mandatory for the president to give his assent to the bill. ఓకే, ఫస్ట్ టైం రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపిస్తున్నాను, దాన్ని సస్పెన్సివ్ వీటో అంటున్నాం. రీకన్సిడర్ చేశాక మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వచ్చిందంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే, ప్రెసిడెంట్ తన అసెంట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, ఇంకో వీటో ఏంటి? పాకెట్ వీటో. ప్రెసిడెంట్ కెన్ సెట్ ఓవర్ ద బిల్ ఇండెఫినెట్లీ, దానిపైన అసెంట్ ఇవ్వకుండా అండ్ ఆల్సో విత్ హోల్డ్ చేయకుండా, టైం లిమిట్ ఏం లేదు, హీ కెన్ జస్ట్ సిట్ ఓవర్ దట్ బిల్. Okay, no time limit has been assigned by the constitution with which the president has to give assent to the bill. So దాన్ని పాకెట్ వీటో అంటున్నారు. ఓకే, వీటో పవర్ అంటే ఏంటి? ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు రిగార్డింగ్ ద బిల్ అనమాట. యాక్సెప్ట్ అయినా చేయొచ్చు, అసెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు, విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటే రిజెక్ట్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని బిల్ని మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం అని మళ్ళీ పంపించచ్చు. సో దీని బేసిస్ పైన ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఎంజాయ్స్ 3 వీటో పవర్స్: అబ్సల్యూట్ వీటో, సస్పెన్సివ్ వీటో అండ్ పాకెట్ వీటో. అబ్సల్యూట్ వీటో అంటే స్ట్రైట్ అవే రిజెక్ట్ చేసేయడమే. ఓకే, రిజెక్ట్ చేసేస్తున్నారు. మనీ బిల్ని అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ని అబ్సల్యూట్ వీటో పవర్ లేదు, అంటే హీ కెనాట్ రిజెక్ట్. సస్పెన్సివ్ వీటో అంటే ఏంటి? ద పార్లమెంట్కి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీకన్సిడర్ చేయండి అని పంపిస్తున్నారు. సెకండ్ టైం మళ్ళీ పార్లమెంట్ నుంచి ప్రెసిడెంట్కి వచ్చిందంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. పాకెట్ వీటో అంటే ఏంటి? హీ కెన్ జస్ట్ సిట్ విత్ దట్ బిల్ ఇండెఫినెట్గా, దానిపైన ఏం యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఇండెఫినెట్ టైం కూర్చోవచ్చు దానిపైన. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ద పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. పార్డనింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఏవైనా సెంటెన్సెస్ సుప్రీంకోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ ఇష్యూ చేసిన సెంటెన్సెస్ని ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి మనం తీసుకొని రావచ్చు పార్డన్ చేయమని. అంటే ఆ సెంటెన్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఆ సెంటెన్స్ యొక్క టైప్ని తగ్గించమని అడగడానికి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి రావచ్చు. అండ్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ దట్ పవర్, దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద పార్డనింగ్ పవర్. ఈ పార్డనింగ్ పవర్ అనేది ప్రెసిడెంట్ తో పాటు గవర్నర్ కి కూడా ఉంటుంది. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ ని మనం సపరేట్ వీడియోలో కవర్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ద పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసింది అబౌట్ ద పార్డనింగ్ పవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ ఆర్టికల్ 72 of the Indian Constitution. Okay, the president shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions. ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ని తగ్గించడం, పార్డనింగ్ పవర్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట, ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ టు సస్పెండ్, రెమిట్ ఆర్ కమ్యూట్ ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఒఫెన్స్ where the sentence is a sentence of death. ఓకే, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాము, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది.
ఫస్ట్ వచ్చేసి పార్డన్. పార్డన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ రిమూవ్స్ బోత్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ద కన్విక్షన్. ఓకే, మొత్తానికి పార్డన్ చేసేస్తున్నాం అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ వాస్ దే, దాన్ని మొత్తానికి తొలగించేస్తున్నాం. అండ్ completely absolves the convict from all sentences, punishments, and disqualifications. ఓకే, సో పార్డనింగ్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ అనమాట. ఏ సెంటెన్స్ ఉన్నా, ఏ పనిష్మెంట్ ఉన్నా దాన్ని మొత్తానికి తొలగించేయడం ఇస్ ద పార్డనింగ్ పవర్. దాన్ని పార్డన్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? కమ్యూటేషన్. ఇట్ డినోట్స్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అ లైటర్ ఫార్మ్. ఒక వెరీ రిగరస్ ఫార్మ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెత్ సెంటెన్స్ ని కమ్యూట్ చేయొచ్చు టు రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఫర్దర్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ని కమ్యూట్ చేసి సింపుల్ ఇంప్రిజన్ లాగా ఇవ్వచ్చు. సో బేసిక్లీ కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక వెరీ సివియర్ పనిష్మెంట్ నుంచి ఒక లైటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ కి మార్చమని అడగటం. దాన్ని కూడా చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పవర్ ఉంది. సో దాట్ ఈస్ కమ్యూటేషన్. రెమిషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇంప్లైస్ రెడ్యూసింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, ఓకే, వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్. రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ 5 years ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని రెమిషన్ కిందికి ఒక 2 years కిందికి చేంజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది, రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ తగ్గుతుంది. 5 years నుంచి ఇప్పుడు 2 years కి ఇస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ రెమిషన్ అంటే రెడ్యూసింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ని మార్చేస్తున్నాము లైటర్ వర్జన్ కి. రెమిషన్ అంటే ద డ్యూరేషన్ ని తగ్గిస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 2 years మే బి రెమిటెడ్ టు రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 1 year. అది రెమిషన్. Respite అంటే ఏంటి? ఇట్ డినోట్స్ అవార్డింగ్ అ లెసర్ సెంటెన్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వన్ ఒరిజినలీ అవార్డెడ్ డ్యూ టు సమ్ స్పెషల్ ఫ్యాక్ట్ సచ్ యాజ్ ద ఫిజికల్ డిసబిలిటీ ఆఫ్ ద కన్విక్ట్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆఫ్ అ విమెన్ అఫెండర్. ఓకే, రెస్పైట్ ఇస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు కమ్యూటేషన్. ఓకే, కమ్యూటేషన్ మనం ఏమనుకున్నాము? ఒక హెవియర్ పనిష్మెంట్ నుంచి ఒక లైటర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, అది రెస్పైట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ గానే ద పర్సన్ హూ ఇస్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ పనిష్మెంట్ ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ క్రైమ్ ఆర్ ఎనీ సచ్ సెంటెన్స్, తనకే ఫిజికల్ డిసేబిలిటీ ఉండడం వల్లనో, ఆర్ ఇఫ్ దట్ విమెన్ ఇస్ క్యారింగ్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ అనుకోండి, అప్పుడు ద నేచర్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ని మార్చుతున్నాం. ఓకే, లెసర్ సెంటెన్స్ ని ఇస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ రెస్పైట్. సో రెస్పైట్ కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. ద కన్విక్ట్ కి ఫిజికల్ డిసేబిలిటీ అన్న, లేదా విమెన్ షుడ్ బి ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ సచ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడే రెస్పైట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రిప్రైవ్ చూద్దాం. ఇట్ ఇంప్లైజ్ అ స్టే ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, especially that of death, for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the precedent. ఏంటమ్మా రిప్రైవ్ అంటే? బేసిక్గా స్టేని ఇస్తున్నాం అనమాట. నాకు డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చారు మీరు, దానిపైన నేను స్టేని అడుగుతున్నాను. కొద్ది రోజులు ఆపండి ఆ పనిష్మెంట్ ని. ఓకే, డెత్ పెనాల్టీ సే సపోజ్ ఈ కొన్ని 6 months లో ఉంది అనుకోండి, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఎ స్టే. ఇంత టైం లోపు నేను ఏం చేసుకుంటాను? నేను వెళ్ళి ఈ డెత్ పెనాల్టీని పార్డన్ చేయమనైనా అడుగుతాను. అంటే కంప్లీట్ గా డెత్ పెనాల్టీని తొలగించండి అని అడుగుతాను, లేదా కమ్యూట్ చేయమనైనా అడుగుతాను. కమ్యూట్ అంటే ఏమనుకున్నాము? హెవియర్ ఆర్ రిగరస్ పనిష్మెంట్ ని లైటర్ పనిష్మెంట్ కింద మార్చమని అడుగుతాను. సో ఈ డెత్ పెనాల్టీ బదులు నాకు వేరేది ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అయినా ఇయ్యమని అడుగుతాను. సో నాకు కొద్ది రోజులు స్టే పెట్టండి ఆ పెనాల్టీ పైన అని అడిగేదాన్ని ఏమంటాము? రిప్రైవ్ అంటాం. ఓకే, సో పార్డనింగ్ పవర్ వచ్చేసి ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ కున్న అల్టిమేట్ పవర్ టు డిక్రీజ్ ద సెంటెన్సెస్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్టు తీర్మానిస్తుంది పనిష్మెంట్ ని. వాళ్ళు తీర్మానించిన పనిష్మెంట్ ని ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వచ్చి మనం ఆ పనిష్మెంట్ ని రెడ్యూస్ చేయమని, లేదా కంప్లీట్ గా తొలగించమని ప్రెసిడెంట్ ని అడుగుతాము. సో ప్రెసిడెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 72 హ్యాస్ ద పవర్ టు పార్డన్ అవర్ పనిష్మెంట్స్. ఓకే, 5 different పవర్స్ అనుకున్నాం. ఏంటి అవి? పార్డన్ అంటే ఏంటి? సెంటెన్స్ ని కంప్లీట్ గా తొలగించడం. ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా కంప్లీట్ గా తొలగించే పవర్ ఇస్ పార్డన్. కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి? హెవియర్ పనిష్మెంట్ ఉన్నదాన్ని లైటర్ పనిష్మెంట్ గా మార్చడం ఇస్ కమ్యూటేషన్. ఓకే, రెమిషన్ అంటే ఏంటి? రెమిషన్ అంటే ఏమనుకున్నాము? రెడ్యూసింగ్ ద పీరియడ్.
పనిష్మెంట్ అదే ఉంటుంది కానీ పీరియడ్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ రెమిషన్. రెస్పైట్ అంటే ఏమనుకున్నాము, దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. ఏంటి అది? ఫిజికల్ డిసేబిలిటీ ఆఫ్ ద కన్విక్ట్ ఆర్ విమెన్ షుడ్ బి ప్రెగ్నెంట్. సో ఇలాంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కండిషన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని మనము ఒక సెంటెన్స్ ఆర్ పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని కొంచెం లైటర్ వర్జన్ ఆఫ్ ద ఆర్ కొంచెం లైటర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాము. దట్ ఈస్ రిస్పైట్. రిప్రైవ్ అంటే ఏంటి? స్టే చేయడం. ఓకే, నాకు ఇచ్చిన పనిష్మెంట్ పైన నేను కొద్ది రోజులు స్టే చేయమని అడుగుతున్నాను, సో దట్ ఇంతలోపు నేను ప్రెసిడెంట్ దగ్గర వెళ్ళి దాన్ని కమ్యూట్ అయినా చేయించుకుంటాను లేదా పార్డన్ అయినా చేయించుకుంటాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 different cases of the pardoning power of the president. Under which article the president has the pardoning power ante 72. Okay, next చూద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్. ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఏంటో చదువుకున్నాం కదా. దాంట్లో ఎన్ని పవర్స్ డిస్క్రిషనరీ దొరుకుతాయి ప్రెసిడెంట్ కి, అంటే తన సొంతంగా తను తీసుకునే డెసిషన్స్ ఎన్ని పవర్స్ లో ఉన్నాయి అవి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీటో పవర్. ఓకే, వీటో అంటే ఏమనుకున్నాం మనము, ఒక బిల్ ని యాక్ట్ గా మార్చే కంటే ముందు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వస్తుంది ఫర్ హిస్ డిసిషన్. సో ప్రెసిడెంట్ ఈదర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ మళ్ళీ పార్లమెంట్ కి పంపించచ్చు ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. సో ఈ పవర్ లో ప్రెసిడెంట్ కి డిస్క్రిషన్ ఉంది. ఓకే, యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క సజెషన్ పైన వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీటో పవర్ ఇస్ అ డిస్క్రిషనరీ పవర్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎప్పుడైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క చైర్ వేకెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి డ్యూరింగ్ సడన్ డెత్, అప్పుడు ప్రెసిడెంటే ఒక కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. దాంట్లో కూడా హీ ఎంజాయ్స్ అ డిస్క్రిషన్. ఓకే, సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. మనం ముందుగానే అనుకున్నాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ యూనియన్స్ వర్క్ గురించి ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళి ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడగొచ్చు. దాట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్క్రిషనరీ పవర్. పవర్ టు సమన్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. సమన్ అంటే requesting the members of the parliament, asking the members of the parliament to come and meet. Okay, summon, the power to summon both the houses of the parliament. ఓకే, మాక్సిమం గ్యాప్ వచ్చేసి ఎంత ఉండాలి, ఎంత ఉండొచ్చు 2 సెషన్స్ మధ్యలో? ఇట్ ఈస్ 6 months. 6 months కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు. సో ఆఫ్టర్ దట్ 6 months దే హ్యావ్ టు మీట్ ఫర్ షూర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం, యాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నో మెజారిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు లోక్సభ ఫామ్ అయ్యాక ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ పార్టీ దట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు షో ఇట్స్ మెజారిటీ అండ్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వలేకపోతుంది అనుకోండి విత్ మెజారిటీ, ఆర్ కోalition ఫామ్ అయ్యాక కూడా మెజారిటీ ఫామ్ అవ్వలేకపోతుంది అనుకుంటే, దెన్ ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ కమ్ అండ్ హీ కెన్ చూస్ వన్ పర్సన్ అండ్ తనకి ట్రస్ట్ ఉన్న పర్సన్ ని చూస్ చేసి మీరే గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వండి అని చూస్ చేసుకునే పవర్ కూడా ప్రెసిడెంట్ కి బై డిస్క్రిషన్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజాల్వ్ ద లోక్సభ. లోక్సభని ఎప్పుడు డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాము? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే ఏమనుకున్నాము అంటే లోక్సభలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరినీ ఇన్వాలిడేట్ చేసి ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేయడం లోక్సభ డిజాల్వ్ అనుకున్నాం, రైట్? సో ఎప్పుడెప్పుడు డిజాల్వ్ చేయొచ్చు లోక్సభ? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లోక్సభలో మెజారిటీ ఓడిపోతున్నారు, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద మెజారిటీ అనిపించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ లోక్సభని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో అ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. Power of caretaker government. Okay, though executive orders avanni prime minister and the council of ministers execute chestayi, laws and all of that, but avanni ayyedi ఎవరి పేరు పైన అంటే it is the name of the president. So president has the responsibility of the government, caretaking government. Okay, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్. అంటే ఈ పవర్స్ ప్రెసిడెంట్ అమలు పరిచినప్పుడు, ఈ పవర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి పార్లమెంట్ ది ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ది సజెషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, హీ కెన్ టేక్ డెసిషన్ ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్ బై హిమ్సెల్ఫ్. తన ఒక్క డిస్క్రిషన్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఏమనుకున్నాము? వీటో పవర్స్, appointment of prime minister when the sitting prime minister's chair is vacant because of death, seek information from prime minister on administration or the union's functioning, power to summon both the houses of the parliament, come and sit and meet.
ఓకే, సమ్మన్ అంటే ఏంటి, కమ్ టు మీట్ అని అడగడంలో కూడా డిస్క్రిషన్. యాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నో మెజారిటీ, అగైన్ హౌస్లో నో మెజారిటీ లేనప్పుడు తనే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయమని అడుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో లోక్సభలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఒకవేళ మెజారిటీని కోల్పోతున్నారంటే ఆ హౌస్ని డిజాల్వ్ చేసే పవర్ కూడా ప్రెసిడెంట్కి డిస్క్రిషనరీ ఉంది. అండ్ పవర్ ఆఫ్ ద కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్. Okay, so now we come to the interesting portion of our session, the question and answer session. So ఈ question 2020లో వచ్చింది యూపీఎస్సీలో. Consider the following statements. 3 statements ఇచ్చారు. What is the correct one in the above statement? Correct statements ఏంటో చెప్పాలి. Okay. The President of India can summon a session of Parliament at such a place as he or she thinks fit. Okay. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. ఓకే, సో దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ సమన్ ఓకే a session of parliament at such place he or she thinks fit. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి లేదు అబౌట్ 3 సెషన్స్. 2 సెషన్స్ మధ్యలో మ్యాక్సిమం గ్యాప్ 6 months ఉండొచ్చు అని ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో మినిమం నంబర్ ఆఫ్ డేస్ దట్ అ పార్లమెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్ ఇన్ అ ఇయర్. మినిమం నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ని కలవాలి ఖచ్చితంగానే లేవు. ఓకే, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ ఇన్ని సెషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. సో దిస్ గోస్ అవే స్ట్రేట్లీ. కానీ 2 సెషన్స్ మధ్యలో 6 months అనే గ్యాప్ ఉండాలి అండ్ అలా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వద్దు అని మెన్షన్ చేసి ఉంది. సో ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో మినిమం నంబర్ ఆఫ్ డేస్ దట్ అ పార్లమెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్ అని కూడా ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. సో our option becomes C, 1 and 3. Also, in the power, when the president is telling that he can summon a session, it is also mentioned in the constitution at a place and time that he thinks fit. Okay, place kuda mention chesi in the constitution lo. So that was it about today's session, about the powers of the president, different discretionary powers into తెలుసుకున్నాము, different constitutional powers into తెలుసుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో నేను ప్రెసిడెంట్ గురించి ఇంతకు ముందే ఒక డీటెయిల్డ్ ఇంట్రొడక్టరీ వీడియో చేస్తున్నాను. ఐ ఆల్సో అర్జ్ యూ టు అంటే ఆ వీడియోని కూడా ముందు చూసుకొని దాని తర్వాత ఈ వీడియో చూడమని చెప్పాను. సో యూ కెన్ ఆల్సో కవర్ దట్ వీడియో. అండ్ యా, దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ఆన్ యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ and Telegram for more such updates and more such comprehensive detailed videos. You can also visit our website. Maku call kuda ichi currently different government exams kosamo mem run chese programs gurinchi and courses gurinchi kuda idea teeskochu meeru. And anything else also you can contact us on this number. So ee video meeku nachinataithe do consider liking the video and also share cheyandi మీ fellow aspirants ki. And yeah, that's it from me from this video. Until the next video, bye bye, take care.